Oh boy. Oh, you can live it. I'm back. Sorry about that, man. So Buba, are you okay? Buba, am I okay? Okay. Then let's go. We are live. So now Buba. let's go. Sana. Yeah, my digger. Omala de wow. Watch out. You can live. You can go ahead. Ok kon mbokki déglukat yi maa naa leen di sant leen di gërëm seen déglu bu rafet ak seen ànd bu rafet saa su nekk dal di jotee def dee dal di ñëw si coobere yàlla tam dal di waxtaan ak yéen lu nga xam ne mooy tàggat yaram mu nga xam ne football moo si ginnaaw tey nag am na lu nga xam ne mooy mbégte tam pour ne ñu jagleel leen tam lu nga xam ne mooy mujjantali xaaji programme tam seen xalaat seen gis-gis si lu nga xam ne mu ngi dox si lu nga xam ne mooy si football ya pour dal see waxtaan wante ne tey last week laloon nañ fi woon lu nga xam ne mooy affaire yi fortune te fortune tam fu mu nekk nii dina play ëllëg loolu tam dina dal di nekk ci biir waxtaan wala maa sori rek ma dal di bàyyi ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa mu dal di nuyoo Habib tam dal di nuyoo tam lu nga xam ne mooy mbokk yi tam wala si waxtaan bi sax ma laa dal di dalal di la dal di santa Asalaamaaleykum Buba. Maa ngi laa nuyu di la sant yow it di nuyu Habib. Habib Fall di ko sant ci liggéey bu rafet bu ñoo defal Mbako ba pare ñu ngi di continuer rek di nuyu suñu fans yëpp ñoo xam ne dañuy bàyyi seen soxla yi di ñu seetaan every week in week out and then man the past 2 weeks I wasn't able to be here because dama amoon ay gàllankoor rek waaye dégg naa seen messages yëpp am na ñoo xam ne di reach out. waaw Habib Sana mu ngi dal di struggle lu nga xam ne mooy logistics bi ñu dal laa bàyyi la nga dal di nuyoo lu nga xam ne mooy mbooti déglukat yi ñëwaat ne fii tam beneen ajuma wax Well, Alhamdulillah, it's always nice to be here. Nekk na programme boo xam ne nit ñaa ngi ko follow te ñu ngi see jànge and the feedback it's really great. People love what we are doing. So nekk nii moom comme ni ko defee rek every Friday ñu ñëwaat topics yoo xam ne moom la nit ñi bëgg a dégga and then you share ko with ñoom. So once again to all our followers at fans at our well wishers is another special Friday from Gam Football Fan TV. So alhamdulillah. mbokk yi ñu nga xam ne ñu dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla suuf si la seen kaw yàlla nangu seen sara si kaw suuf yàlla may seen ay njabootam lu nga xam ne mooy xoli muñ tam ngi dal di feebar dal di nekk si ay lopitaan ñuy tam maa ngi dal di ñaan yàlla fuga seen boppa Habib su fekkente ne ëllëg fortune seen sëriñ bi def na parce que yow waa baara ngeen waa ñëw bi ngeen def na lu nga xam ne def na wante ne apart from even mystics sax like the quality of players confidence boo gis si fortune players yi si coaches yi si fans yi jamono bii 11 hour bii naka na ko dal di jàngatee Well, fortune moom so far so good. Find time to go. Them seetaan leen first hand seetaan almost 2 test matches ak benn training session boo xam ne it was really really impressive even though amuñ di test game amuñ di required test game bi nga xam ne moom lañ foogoon ne comme ne football dafa seer boo xam ne dafa difficult pour fortune mun a am a test match let's say pour fortune mun a travel to Morocco xëy na am fa a training camp to prepare a game like Sétif it's really expensive so luñ def mooy dañ seet li nga xam ne moom moo nekk di best thing available in the Gambia gars yi loolu lañ jël mooy ñu play against the best players in the league so I think ne loolu was not bad because ñoom xam nañu football from our end is really difficult te dafa seer
So we want to spend all those millions to go to Morocco pour mun a am a proper test match loolu nekkul loo xam ne dafa yomba. So da ngaa jël li nga xam ne moom nga am te lu foog ñu am mooy ñu play at teams yoo xam ne they are around xam nga the best players in the league because am na di waxoon masal am na di wax naa jël ne ko how about soo leen amoon few test matches in Senegal waaye xam nga rek because of this COVID time xam nga there are many things yoo xam ne it's not xam nga it's no longer accessible so loolu tam mënutoon na nekka waaye seen ñaari test match yëpp I was there am na bu ma si daan sax the last game bi nga xam ne was very proper coach Ibu Jara ak Fodé Ba ak Lamine Sané ñoo fa nekkoon jël nañ players yi feel nañ they are playing and ñu ngi play pour ñu jox Fortune a good test loolu xafu noonu la waaye leena moom am leena laa bàyyi xel si Fortune ak camp bi mooy the boys are really relaxed te based on lu ma gis in their faces going to the game they am nañ confidence I could see that in them comme dafa nekkal comme they are happy to be in this competition te loolu football dafa important game boo xam ne la soo ko play da nga war a free da nga war a happy so going forward gis naa ne daal Fortune are in fine form even though they are the underdogs because team bu ñoo playal ñooñu professional lañ ñooñu teams yoo xam ne la they have mostly what they need to play football compared to us you know fine on paper mun ngaa wax ne the Algerians are miles away ahead of us loolu moom mooy dëgg waaye football luy xew si dee bi kenn mënu ko xam so man nii toog nii maa ngi dem to the game I am really optimistic ne Fortune mun nañoo am dara si game bi waaw waaye football moom luy xew kenn xamul te gis naa fa tam waaw ñoom Yaya Mané ñu ngi ñëw joxe a helping hand ñoom Amath Thiam so gis naa ne daal Gambians daal ñëpp taxaw nañ behind Fortune loolu nag dafa nekk loo xam ne moom la man loolu laa bëgg a gis su Gambien xewlee ñëpp taxaw gis naa ne daal fans yi wala coach yëpp ñu ngi taxaw pour gis ne Fortune am na ndam just tey rek gis nañ ne Aliou Bey of Walidaan joxe na $50,000 pour support team bi loolu dañ ko rafetlu fekk ñu wax ko we need more of Aliou Bey doing such things in our football te bu ñu fàtte ne bu under 20 bi jógee Sénégal di same Aliou Bey joxoon na leen $50,000 so nekkul loo xam ne it's new waaye on a footballing side team baa ngi prepare te dégguma benn setback daal comme ay injuries ak yooyu noonu so man am naa yaakaar ne ëllëg su gars play according to their tactics lu nekk mun naa xapun daal man loolu laa gis Sana ma bàyyi laa bàyyi rek nga dal di nuyoo woon sa nuyu woon mu tadal di iga allo waaw bu waaw jërëjëf foog nga dafa dogoon rek because suma téléphone be tàngoon maa ngi directly on the sun so xëy na loolu moo taxoon mu dog waaye comme rek di gërëm ñëpp rek si seen message yi you know last week it's been like a little bit hard waaye santa yàlla you know ñu ngi si jaama everything is okay you know ñu ngi gërëm suñu fans bu baax a baax because gis naa ne they really care for us so I mean even when I was out people are calling texting lan moo tax ñëwuloo lu xew and then you know loolu appreciate naa ko trop boobu kon si gàttal daal da nga am boos daal da nga bari fan Sana si gàttal no not really man bari ma fan man nag man waaye ñëpp la so obviously nit ñi suñ laa gis te gisatuñ la you know that caring dafa de nekk Habib sax text na ma almost every day maa ngi wax moom te yow sax boppa sax I mean yow every day yaa ngi ma call so yow su ma neloo sax yow yaa ma ne mbokk yi leen dali fàtte ne like last party show bi seen opinion seen xalaat si gis-gis bi affaire match Fortune bi affaire national team bi mu ngeen naa dal di call ñu dal di waxtaan ku call rek nam dal di wax 2 minutes dal di teg Sana Habib wax na test match nga xam ne Fortune bëggoon nañ ko amum ko wante yeneen teams yi tamit amul lu nga xam ne mooy test match mun naa am teams yu den mi ñi dalee dem CAF Champions League di dem CAF Confederation League so léegi provided ne
amul test match wante ne foog naa ne depuis bu ligue bi jeexee ba tey Fortune ñu ngi dal di prepare ñu dal di state of mind ne dañ war a play match ëllëg naka nga dese tam préparation bi tam na foog nga ne tam lu ngay waroon a am yëpp am nañ ko tam. Well, in terms of preparation, especially on test game, and I think they only have what they can get, what is available on the ground, because League bi jeex na ñëpp nekku ci competition te time COVID bi dafa difficult trop pour Habib nu ko waxee nga mun a am games outside the country and stuff. It is very unrealistic. Loolu mënta am. So foog naa ne plan bi gars yi ñëwee moo they do their utmost best to make sure that you the best of players. New try to push them to the limits, and I think they don't use this opportunity to thank the coaches association, and then for also putting up a team from group of players from the first division, Punimuna Dimbole Fortune, which was led by Fodeba. I was very fortunate, to see the letter, and I was really happy as well. The association with Jelnin. That step of making sure that they have given Fortune all the necessary support they needed. And I think then you upload Fortune fee, Nasi association be, see coaches association be, but I hardly see teams writing to the association for their support during their CAF Confederation Cup or CAF Champions League. I think that they make an individual thing. So you coaches will def moy, kuneka koko amarek, sula call it, invite like you go ahead. And I think, but this time Fortune did something very unprecedented, and then right officially to the coaches association, they solicit their support technically, and I think they will do their best. And I understand that they have sent in coaches as well on their training ground. I'm not sure. The test game that was organized by the league players, it was definitely funded by the coaches association. I can definitely tell you that, and I think then gonna approach Purlulu. On a Fortune point of view, League Bijana Yagut and Togun, that's one good thing, and I think they will go into this game with all rights. To get something out of it, which is very important. Come Abib Nunkawahe, their confidence is good, which is key. And all they got to do is they have to believe in themselves. Wow, coach, ba léegi wax amoon na gannaaw Ibrahima Soxna expérience Ibrahima Soxna mu fa woon Aliou Bari bàyyi ko na Elay Mohamed Sabena bàyyi na ko Talinding Alassane Faye bàyyi na ko BK Milan ak Ousmane Senghor nekk free agent Tambiru tam ñëwoon na wante for on some unknown reason dañ ko dal Elay daf ko dal di withdraw. All they have to believe in themselves. Li yaga am na kuy echo am na Habib kan mooy echo si yéen. No man la waaw da nga coach comme ni James Diouf seet na yenn players Aliou Bari Mohamed Sawane Alassane Faye ak Senghor ak Tambiru ñu dal di ko withdraw lii yaga na lu nga xam ne mooy Gambia si the last 30 years yi wala dal suñu dal di play dañoo jël si Hawks jël si Real suñu play so léegi gis na ne coach James Diouf dal di koo def lii naka nañ ko dal di jàngale as a coaching aspect. Well, obviously, first thing Legion try to put in place definitely reinforcement, which is very, very key. You wanted to bring in fresh players and then whole out players in all these players are quality players. Indina Ibrahima Sohna, that's obvious. His experience is going to help the team, and we all agree on that one. But he also tried to bring in young players. They are very, very energetic. People like Aliou Tambiru has a fantastic season with Allied United. I think he was one of the key players that did this season. Bringing those two players, Bumako Dege, first, it was very, very positive to me. Aliou, he's a better striker. He's young, he's hungry, he's energetic, and he is very, very fit. So having him is going to add quality to the team. But the last minute was a very much disappointing thing. Bima Gise, how much Elaidla, how much Real de Banyula, you withdraw Tambedo from the team. But I assume it is. I do assume, so I'm pretty sure that Real de Banyul no request him back. I have heard both sides of the story, and I think it was very unprofessional because Tambedu. All I know is Munge play Elite United.
contractual wise, I don't know if he's still a Real de Banjul player, but I know that Elite United has given Tambedu on loan to Fortune with Alivary. All of a sudden, Real de Banjul came somewhere, is there a player and no one has the right to use and stuff. I think the timing was wrong. Sana, Yamadega. Maladiga. Habib suma waxee ne am na ko joxe $50,000 yi jógee si posam joko Fortune yow tey nga ne ma ne am na ku topp fële ñëw jël play am so ñaar yooyu isi ne ñu ngi support Gambia because man laa wax ne in 30 years ago 20 years ago 10 years ago dañ ko doon daal di def ñu isi the best players to represent one club pour ñu daal di push so léegi li yow boo déggee ñaari both of sides stories lan moo sa conclusion ak lan la nu mën a wax lan moo Actually, to be quite honest, I don't think Real de Banjul have been very supportive because Hamden and Tambe don't get things at the onset. So they cannot wait like 3-4 days before the actual game you withdraw and then you write a letter. I think the best thing would have done to sort the things at the earliest possible time. Then what he did, he built, he was working on this particular player, and I think he was definitely gonna play a part in these qualifiers. So Real coming in at the 11th hour new withdraw, I don't think it was helpful. Lolu Pullman, it was very, very disappointing. It's going to make the coach's job much more difficult because if a coach prepares a player towards a particular game and all of a sudden at the 11th hour you withdraw, I don't think that was proper. I think Real could have done better. But like I said, behind the scenes, how Lalmofaneka, what is the whole issue surrounding the player? But all I know is the player been trained at Elite United at Fortune long time ago. So why now? That is destructive. It shouldn't have happened, as far as I'm concerned. Aliu is playing. Is actually going to play, and then why not Tambedu? Because he's also been at Elite. Why come Limawarek? Maybe there is more to that, but the timing is very wrong. Habib man suma gis-gis mooy nii ne fu mu nekk nii ñoom Mohamed Sawane ñoom Aliou soxla nañ 10 minutes si seen CV yàlla su leen texee news ko loolu tam jaamala because ne tam doo mën a téye players yi tam because of most of the time dégg nañ ne Jibril Sila dem nag Raja Casablanca soo gisee bu dem Raja Casablanca boo ko ne Raja Casablanca dañ player tem gi so moom ñu gis the performance so naa di su gaa ñëwee ñu ngi player Fortune mu ne tam di moo ñu ngi play ñu ngi scout mun nañoo scout defenders mun nañoo scout midfielder and they have the cash wante Habib like stories yi ni ko lu nga xam ne mënu bu nga xam ne jóg na am nañu ko bind am nañu ko report lu coach sangal ñu ko wax ne comme ne jéem tam dafa daal di tax jéem daal di am plan B especially ku nga xam ne mooy Tambel wante léegi ne Aliou moom mu ngi kam like these rumors these problems at this yaxalante naka na ko daal di jàngee soo ko déggee wala soo ko yégee tam Habib yaa ngi mute Habib loolu du dara am nga léegi dañ nekk ci jamono social media waaw people are very lazy to find facts su Real da Banjul amee power pour stop Aliou Barry ak Tambelu it means they can stop both right but one is playing and one is not playing that's the reason to that right mu nga ko leeral no maa ngi ñëw that is the reason to that am na yoo xam ne da ngaa bàyyi time mu nekk answer bi because man dama nekk ni koo xam ne su ma déggee dara from my club balaa maa jump to conclusion dama call the authorities in charge either Willa or Pasamba or Bax so luckily we were all in Kartong so we have a whole day there so man xam naa what's happening for those people saying ne Real de Banjul are trying to disrupt Fortune's preparation loolu amut because Fortune won the league alone they won the league with their own players kenn dimbalewu leen right ok ñu feel ne dañ war a adjust ñu adjust ñëpp xam nañ ne in life every day is a new day every day am na li xew am na loo xam ne du ko mën a disclose fii waaye players yëpp seen target all the players playing in the league they want to be pro tamit lu ko téye man xam naa ko so da nga
nga bëgg ne tamit dafa war a dem trials Monday. non waxuma dafa doon trial waaye Dice lu ko téye nekkul ne jos nit moo am feeling rek mu ne du am non demeewut noonu de nekkul ne nit rek moo ne du am. wante Sana mun laa wax ne Tambadou train na at Fortune at 1 week. nga toog loolu laa wax nii man maa nam dem du ma mane Gambia. waaw. I am in the Gambia. I'm doing the update. Man, dem not training ground. Them not matches. Them not posting of Tambadou. Why dama la ko wax ne Tambadou lu ko téye. Lu ko téye nekkul ne nit la neex rek mu ne Tambadou du play and that's it. Demeewut noonu. Xam nga Sana mu ne am na loo xam ne there are things behind the scene loo xam ne maybe moom xamu ko. Xam nga loolu la wax. Wow, there are more into it than people might think. Ne real what is the ban interest la Real da Banjul am wala Habib no déglu rek dama bëgg a leeral foofu noonu Real da Banjul is not in competition with anybody in the league su passé football ñun we have a different pattern so xoolee ñun pattern bu ñu jël ak team sa du benn so affaire yi soxorante ñun foo naa ne suñ club bi soo xoolee ñu ko mën a passé nañ foofu waaye nag su dara xewee si jamono social media you expect people to say their opinion loolu is very normal bon moo tax man nanguma see debate maa ngi si different platform nit ñaa ngi wax lu leen neex waaye tontuwuma si kenn because foofu leen toll yow yaa ngi toog there is nobody ku jéema dem sax xam nga in a civilized society su news génnee nga bëgg a xam the side of the story amul kenn ku jéema sax contact Real da Banjul pour jéema xam why all what some of these join the list journalists are saying yeah yow bu ma yow ku la suba teel di la wax ne Real dafa añaane Fortune yow loolu duñ ko gëm dafa am yoo xam ne waxi dof moo tax man tontuwuma loolu non du ma ko agree ne ay ignorante fa nekk all I'm saying man as far as I'm concerned I am talking about the preparatory part of the issue. Tambadou has been training. I am very fortunate to see the letter bu Real da Banjul bina. Okay, I have seen it and I know the text used in it, so there is no genuine reason that was given letter Tambadou play with man duma jékki-jékki rek man wax dara loo xam ne aw ma si aw ma si clue, but I don't just also rely on hearsay. Okay, responding Real da Banjul bi it's very crystal clear. Okay, dafa crystal clear and I think that's maybe there are more to it and I will leave the clubs to deal with that situation. Why all I'm saying is it wasn't right. Okay, and so if a Real lañ ko defoon sax it would have been the same. It would have had the same opinion. You cannot leave a coach to prepare and then a team player to be part of a team until the 11th hour. Nga withdraw. So you hang on since at the onset why the player was staying with the team. And I think pour mon distraction la. Okay, little Tambadou play winko. That is up to them. Real recall Tambadou, not Elite. Fortune they return to Elite. They don't write to Real da Banjul. Okay, administratively dafa am lu fa am na laaf fa nekk. So loolu si club bi la des. It depends on the administrators. Why Real da Banjul seen tur du si neex ñu xaar bi 11th hour ñu recall player bi ñu bàyyi fa Aliou. Okay, pour man there is more to that. xam nga Sana xam nga wax nga ne there might be more to it loo xamul man I like that line. The fact that am na loo xamul rek jeexal na waji waaye lu ma bëgg ngeen understand mooy mun naa ñaaka nekk tamit ne xam naa ko. Sana xaaral ma explain la man I am on the ground te am na information yoo xam ne am na access to it because that's how the world works. lu ma bëgg explain mooy nekkut loo xam ne nit moo ne rek Sana du play and du play demeewut noonu nekkut ne da ngeen nag kii du play foofu there is no point comme ni nga ko waxee nit kaa ngay train jéen mu ngi ko boole si formation last minute nga génne ko loolu comme mun di doon da ngaa you feel offended waaye lu ma bëgg nga understand mooy
every day is a new day. Every day am na luy xew. Yow last time bi fi am programme yaakaaroon na encore last minute mu am lu xew nga dem. Am na circumstances yu lay xew. It was not there from the beginning. What the hell? Hey, Carl, Haramola Sana. Let me tell you one thing. I'm not going to have the Suhewon. Haramola, I'm not going to have the Suhewon. Both of them Sandukon didn't play. I'm not going to have the Suhewon. Don't play not because of who you play, because of I'm not going to have Moko Waran. What? If Lefo was in town, at Tianmar and all those players, maybe Nyom Asan Faye at Nyom Boma had been new. Fortune then definitely enforcement because there are players you have right now. Tianmar is a key player for Fortune. Sedikan, Lefo, and Ngolo Kante. They lose 3 midfield players. So when you adjust team, while there is no rift, there is no problem. Team Buneka ya mom sa alel. Sa intérêt ngay xool, right? So gisee li nga xam ne mooy sa interest loolu ngay def. Any other team loolu ngay def. Lu ma wax mooy there is nekkul ne nit moo bëgg a aaye kii mu play non demee noonu dafa tebe lu ko teree play lu ko teree play loolu sana bi nga taxawee fii nga wax ne Fortune dañoo sign players yooyu noonu waaw non mema ñu bari den la wedi woon waaw right because da nga amoon clear source ñu wedi la man tam lu ma laa wax ni time is the answer time mooy tontu ñi nga xam ne ñooy wax ne dañ ko stop no let me make this clear ak yow Habib I am not insinuating that there is an issue with it. What I'm saying is I don't think it's right preparatory one not talk about the 11th hour. It's better Samutela Helsa would have been a foregone conclusion. I will not. So you are close. You are close to both clubs. Right? Well, no, right? I'm not right now. I'm close to both clubs. That's obvious. You are close to Real. You are close to Elite. I'm part of all these two clubs. I'm part of all these clubs. Why am I running more? Do your findings. Some opinion more. I think the timing of withdrawing Tambedu, to me, is not advantageous to Fortune right now. That's all I'm trying to say. So Hamon, I think really Banyul could have done better. This is what I said. Small guy, so Hamon Lumaham. So Hamon Limaham, then I change your opinion. You change the goalpost. Okay. Wasana. Yes. Let move to the next chapter. Habib, like success on the 20 be at national team be like muna nek e benchmark tam pour Fortune tam dal di am positive results parce que gis nañ dal media house bi tam cover nañ ko fans tam ñu de ñi ngay jaay tickets li gëj na fi dal li xew fu nga lolu tam is a plus going towards game Eric. Moy li ma la wax ni man ma ngay dem ci team bi. The mood is good. No. This place. You want us like ñu nekk ci gannaaw team bi pour ndax fu nga tam li victory Gambia su fekkee Fortune war naa muta ëllëg at next leg bi. Absolutely. Ñun that's what we are praying for. Ñun dem bëgg Fortune bokk ci group stages bi. Loolu mooy target bi. Any genuine Gambian ku bëgg Gambian football, you put your club sentiments aside. This is Gambia. Fortune election senior house lineup. National anthem moy play flag be now. So Gambia they play. Man non la ko gisé. You know? Gambia moy play. Take Fortune so holé West Coast Lion. Ñepp paré nañ. Bara paré nañ. Combo paré nañ. So people are ready. People are ready to go and watch Fortune tomorrow and to go there. Man, I'm going there with a let's say, you know, with a good. I'm optimistic because players can play. They are ready. The time when no players, they panic. So players panic. Hey, man, play a key. No, yeah, they are ready to go. Even such no train, top.
xam nga so the mood is good man loolu laa gis naa ko first hand so man am naa yaakaar even though ñoom ñooy underdogs yi waaye am naa yaakaar ne football luy xew si 90 minutes with a proper planning they can get something out of it because am nañ players yoo xam ne mun nañoo hot anybody man gëm naa loolu so with the fans coming it's a plus and then man loolu laa gis de man loolu laa gis coach Sana affaire yi Gambia Football Federation si football house bi lam dee dal di em social media léegi ñu ngi dal di start di pick stories yi freedom news ko ñu ngi dal di start di pick stories yi WhatsApp groups yi ñu ngi dal di yónnee screen si ñu ngi dal di debate Kër Fatou invite na Minister of Youth and Sports Bakary Badji invite na Lamin Kaba Bajo like yëpp mu nga xam ne mooy transparency ak lu nga xam ne mooy dialogue daf dee am lu nga xam ne mooy consequences su fekkee ne yow footballer nga outspoken either to the government wala si fédération bi wala against the coach Ghana seen football team yi jigéen ñi seen captain bi mu ngi wax ne na fédération bi émale góor ak jigéen ñi fu mu nekk nii coach ba nga ko daal di drop xaalis 11 million génne waat na si yaa ngi si taxoon rip ñu tax gaay bañ a dem ñu dem léegi ni bëgg nañ xaalis bi amuñ ko ministre bi tam génne na soxna tam wax na tam xaalis bi man suma sego players yaa moom xaalis bi wante léegi nii after all these episodes ak interview waxi soxna waxi ministre bi waat naka la loo si dal di jàngee what is the way forward na tam mu ngi distract team bi na tam foog na rek bu fay ñëwoon na fi last time nekkul fi woon wante ne man am naa panic ne we will have a very unsuccessful tournament parce que ne xaalis amul division am na. Actually it's disappointing because man soo ne taxaw naa si rib loolu moom dëgg la loolu moom foog naa support naa players yi te amul kenn ku support players yi because there was more to that 11 million rek Gambia right now man foog naa ne because CFI issue football bi laay wax rek man duma si génn foog naa ne soo waxee ne day support 11 million bi ndax boro daf ñu bëggoon a use as a politique lan moo ne man si gannaaw 11 million bi xanaa dafa ëppoon 11 million bi la ndax waaw foog naa ne defuñ seen groundwork bi very well because suñ toogee ba di 11 hour ñu bëgg a invite players si yëfi 11 million bi pour man dama gis ne dafa ndoxee lii government la so te ñoom seen time bu ñu nekk nii ñoom seen time yi politique lañ nekka ñoom nañ politicalize li nga di politicalize loolu seen affaire la man aw ma si problème but I think ne players yi deserve more respect because yow ñoom ñoo ibi seen gaming bi in the first place ñu ne dinañ leen compensate randomly te players yi buñ fàtte ne am nañ a pre-tournament agreement suñ qualifié team bi government yi dama xamul lan moo tax duñ dee wax liñ war a wax ñu toog ba ting si bëgg a yaaxu ñu see wax players yi man dafa am pretty sure ne the reason why li tax gars yi even indi wax ci issue 11 million bi mooy woon ne they had an agreement before prior to this 11 million. waa Sana agreement bi dañ ko ama fédération bi na dañ ko ama former ministry bi na dañ ko ama ndax setoon na bi players yi di dem ci bi ñoo allocate 11 million ndax setoon na ne lii loo leen agree woon la ndax luñ agree woon and I think that was where the players we are trying to find out yaa ma understand so affaire si ñu blow ko out of proportion players yi tamit dama leen blame si one way mooy suñ demee ba agree pour def dara nañ agree pour def ko gisuloo tey lu leen ci fekka they agreed ñoom ñoo agreed unanimously duñ jël xaalis bi they all agreed on this issue ba pare ñu génn si ñu convince yenn players yi ñu use yenn players yi as a scapegoat loolu mu ngi toppal yenn players yi ba léegi xëy na time bi jotul pour wax si yooyu mu ngi toppal gars yi now di mun na am na ñoo xam ne sax Sana soo waxee time bi jotul bëgguma nga use waxi Habib bi time bi su jigéen dinañ ko xam mu ngi toppal yenn players yi xanaa daf si bokk ne den drop Ndaa daf si bokk ne den drop Modou Diop daf si bokk ne den drop Buba Sané na loolu tam is part of the problem. am na ñoo xam ne de ñu ngi leen a use as a scapegoat ne they feel like ne ñooñu ñoo nekk behind all these things and we are not been seeing them ñu all leen si last selection in national team bi I am someone who xam ne dama dee support coach bi in anything he does okay whatever selection he came in I do respect it 100%
And I don't even have to criticize on his decision of selecting a player. But already we had an information. We pretty sure that there are certain players, Johan, they were very vocal on this issue. They will not be selected to the national team. Bena or amnen training camp bu pass ni oyulen. Okay? Ñu ngi tok xaar ndax it will dina ñëwaat. Those are players they are important in the national team. Mota nañ tek sen personal interest side, you look for the interest of the team. One already did cause an issue in the national team. I think I have already seen the signs. Anybody behind it, they should be careful of, you go ahead with Lin okay? We're just trying to ruin with all the hard work the players going through. The issue is, Lalmota, if 11 million the Mugena, Sona, Akenen, Sona Lai Wasa, Lita Muwasi Legi, Hanna Lalmota Muwasi Legi. Because he felt it is not justice right to put in a players. That's Sona Mun don't support the cause of New Gel 11 million before that guy Jelinko. No, all I'm telling you is ñom agree one. Pour Gel Halisby. So there was something that wasn't clear. Ñu rocheku, ñu convince ñi ñëw légui fu nekk ni ñooñu convince ñom ñoo gëna nekk di demand xaalis bi amuñ xaalis bi and now you feel that they have to talk they have pour wax lii ñoom ñoo leen ko wax suñ leen ko joxul buñ leen wax ne binda leen ñu binda ba pare toog ba 1 month ñu ñëw with other excuses dafa corrected. So this shows not the federation, the ministry, and the players, not everything is right in between them. Man, lima advocate on Moy, let the minister go and talk to the players. He will know the root cause of the problems. And he wasn't doing that. The one players in there is a chain of command. No, your minister be them there under players. Did them come? They travel every international game. You had a good relationship with players. Sana, si travel bobu, bokk na si ne government ak ministry bi ak federation bi jox ñen tom sen fit 5 years contract te ñun amum xaliss na foog ne 5 years contract boobu sax wala ñoo set out 5 years contract boobu ñu set out bonus bi nga xam ne amal nañ ko play si tam ak code bi tam. I don't have to be jealous. I don't have to be jealous because coach Tom coach la comme man. Na suma nekon si position bobu nonu na bëgg jox ma 5 years. So obviously I would not have to say on that. But all I'm saying is I think they were too quick. Yes, contract can be Jehon Mga Jesse pour ñu mëna and them see Afcon they move swiftly and to make sure that you joke a new contract which is proper. The same new contract li mo do won moy buñ ko jox ci lañ wara compensate players ni kon tay wax buñ nekk ni du jóg ay government nañ bay di ekati ñene ci biti ñu am ci on nit ñoo xamne they deserve to be pulled up ñu leen pull down. It's not going to help. Waaw Sana dinañ ñëw ci yow Habib dama foog ne ñu wara dem Cameroon di dem Cameroon muy players yi muy official si ministry bi wante ne tam bu nu gaay nax la te won nga ibu final league bi dana di start ministre bi won amna lu am solo nga xamne wax na mu ne affaire yu nawetaan bi bu nga xamne ne nekkul amagut at bi mu ne ku nga xamne moy Ibrahima Soxna joxuñu loxo fédération bi mu ne nak lolu nak Ibrahima Soxna is not fair on that ne Ibrahima Soxna waxu ne fédération bi ñoo na liggéey ay pack bi te mu ne lolu du liggéey ministre bi fo wone tam like li tam because ñu qualify Habib taxu ne dañ tocc ñun yow samedi bi ma ñu ne next edition ñu demaat next World Cup ñu demaat ba pare fii dañ war a am replacement ñoom Ibrahima Soxna ñoom Ibrahima Dabo ñoom Moussa Boro fil si tam na ministre tam foo ne lu wanelu tam loolu du digga tam ne fédération bi tam ñun nu la teg xaalis bi ñun tam war a doon xocc ministre fédération bi tam suñu paak si buñ fàtte loolu Habib yaa ngi mute Buba naam gis aduna ñaara fi am diga soo ko diga da nga wax fen right te gis nga sooy wax ci media bu ragal ku la mere diga man duma dee woori ci nit ku ma mere yaa ma understand ministre bi lu mu wax noonu diga bu wér la ministre bi diga la wax Soxna
sonna lum njëkka xee affaire 11 million bi wax na dëgga Ibrahima Soxna is a senior man in the national team su waxee dafa war a wax su waxut dafa war a wax soo Soxna waxam boobu dëgga la te Soxna dañ ko invite on a show na loolu leer dañ ko invite ci show ñu laaj ko a question mu tontu te lum tontu about the 11 million ñun ñi nga xam ne most of us dañ si ànd ak moom man de ànd naa moom ne gars yi dañ mesop si xaalis bi war ñu xaalis si booy wante foog ne léegi itam suñu ooyee ndaa bu wax Omar Colley wax boobu daa boobu dama àndaa Soxna 1 million% when it comes to the 11 million dama àndaa mu Soxna lu wax yëpp ànd naa moom waaye fu ma àndut ak moom lu tax di same Soxna joxoñu effet bi at fault effet bi at fault Ibu Faye wax na ko mu ne is a complete failure so si Ibu Faye ESCO member of the GFF mu taxaw mu ne loolu is a failure Soxna dafa waroon a blame GFF bi pour mu mun a am distinction interview boobu was perfect waaye when it comes to society GFF bi dafa fail moo tax ministre bi very smart enough boobu foofu la pinpoint yaa ngi gis foofu la pinpoint Soxna dafa war nu blame ministre bi noonu la waroon a blame GFF because GFF doo dem Russia jël fa xaalis waa Habib so nit ki soo waxul digga fet la ngay wax ministre banta digga Habib yes loolu laa wax suñ invité Soxna plateforme ñu invite Ndaa ñu invite Omar Colley ñu invite ku nekk li dal di wax nanu maa wax ni mënee ndax wax bi tam bi ici more hatred towards the government ak the ministry yi man lu ma nekk di wax mënee ne ku nekk wax wante bu Soxna tam wéet si xeexam so ñoom ñëpp suñoo nekk góor dañoo gën a nekk góor ñu dal di wax wante loolu laa nekk di wax tam fu mu nekk nii ñun ñu ngi complète affaire yi $117 million yi te ku fi mel man war a dal dimbale fédération man war a dal dimbale ñun tam place su nga gën di wax ndax tam di issue division léegi nii right now if you ask me government moo gën a important si fight bi because government mooy génne xaalis right so government ñun lañ fa nekkal ñoom war ñoo maay lu Soxna wax oo Ndaa because Soxna Gambian la Ndaa Gambian la they have their opinion ñoom waruñ fa nekk di mere player au coach ñoom xam nga leen war xaalis bi nga xam ne moom lañ soxla dañ ko génneel tegal ñu ko soo nekkee Kaba Bajo every day mu déggal lu ko naxari président Barrow soo nekkee at the top you expect people to criticize you loolu dafa normal so ñoom bu ñu wax ne kaa moo wax ri oson déedéet ñoom they are for us ñun ay nit lañ with different opinion so benn minister or president or FFP waruloo mere somebody from the outside because of his or her opinion you understand ñoom Ndaa is a senior man in the team waxam dañ ko déglu the same thing applies to Soxna players yi amuñ kaddu si because ñoom Ndaa they've been there ñoom Toldo they've been there from the beginning su nga waxee fekk nit ñi dégg waaye man it soo waxee loo xam doo ko si yoon man dama laa wax ne li nga wax nii moom dëgg la waaye bii moom xam nga bii moom dafa koof because soo taxawee nga blame the minister openly government for luñ def which is wrong very wrong you can also stand in the other side nga point finger at jefe wan leen ne boo gisee amuñ nawetaan this year amuñ journal seen fault la because loolu Ibu Faye si boo xam wax na ko waaye Habib jërëjëf Sana Pa Modou Diagne mu ngi bind na fi mu ne naa dal di nuyu mu ne lu nga xam ne mooy digga bi dina dal di leer lu bañ a yaaga wante Sana wala digga dal di leer bugguma tam ñu dem bi di Cameroun ñu am problème ñun ñëpp si tam di dem di contrôler lii moo yaxu Sana lan mooy wéy foofu parce que ne d'accord naa yow ministre bi tam dafa waroon a nekk góor dafa waroon a dem tam bu def fact finding bu lit yoon yi jaama tam lan lañ war a def léegi Sana pour ñu mën a dal di saafaral boo because man dama jàppale fédération bi am na ñu nga xam ne naa fexe ñu fa dal di nekka ñu ngi dal di pousse affaire si tam ñu ngi noppi so lan mooy di way forward ministre bi government bi place yëpp ñu amee successful campaign because lii mooy suñu first édition pour man personnally coach bi lay waxal coach bi waaw
Wako si angale. Nanyo. Wako si angale. Wako si angale. Wako si angale. Okay, I'm actually gonna talk. I mean, if I have to give an advice, I'm gonna give an advice to the coach straight. This is his team. He is the very person who is behind everything. Bring the players together, you know, trash out the differences because the coach is part of it. It's part of the problem. It's part of the problem. Because all what is being said here right now is Gambia is a small country. A lot is happening behind the scene. He is not being put at on the spotlight right now. But everything at the end of the day, it will come back to him. If we have a successful tournament, we're going to point finger on him, me personally. But if you have a bad tournament, I'm still going to point my fingers on him because a lot was said prior to all this thing, and now it is happening. Day in day out. We've seen it. Gambian minimum naturally, we are not being honest to ourselves on national issues. Okay, and I think it is really, really important for us to understand that national team we don't need this at this moment. The coach should have stayed out. He should have stayed out on the whole issue. But like I said, I have heard a lot. I don't think it is right today for me to say certain things, but I think everything is messed up right now. So, liko safara moy na coach bi one authorities ne baye len ma ak suma players yi. The team spirit boom build up from Portugal up till now. Let him try to keep that spirit up. Leadership bu nekk ci team bi mu keep ko. Because right now I ñaw jot mu ci team bi. Diw la ñoo def li xam nga ne kii du fi yaaga kii sa duñ ko yóbbu wax ji bari na. Wax ji bari na and then it's something that we don't need right now. Ministry and the GFF, there has always been an issue. There has always been an issue. And I think it is high time for you to understand we don't need this. Everything is fragile right now. That's fragile. And it is not helping. But the coach can make things right for himself. Nafata no pami. Su failon. Su qualified it on. Ifum tolu dufa tolu. So nahalat lalmoko qualified law. And what were the things he was doing right for qualified team? Lolu rek doy na ko jangat. Tay qualified ne ku nekk nga do sa dina. Ñoo fi def lele. Lolu mota li am. Ñi politique ne bay ga ñu politique. Lan mo taw bu boy bañu na jël xaliss bi. You know, guys ñu continuer di ngunu lolu. Ñu jël few players ñu meet minister bi. Buñ ko meeté lan la def? He put everything on social media. So that shows the players you meet, those are the good ones. So when you meet you, those are the bad ones. We have to be careful. And all this information is out there. It's the painting out on the wall. So all I'm saying is we have to be the coach directly want to advise. Team amla, administrators is fail then go down. You get paid go down. I 5-year contract in our deputy. Not talk the best more right now. Man ko ñaanal nak mu succeed. So let him not take anything for granted. Let him look for things that the right thing he was doing and let him keep doing that. That's all I'm saying. Sana lo am na solo torop de pare tam like platforms yile bu ko nisi dal di gisee ne dañoo dal di criticize government bi wala ministry bi wala federation is very very healthy sana fu mu nekk ni Ghana ñu ne ndax coach bi parce que coach bi dafa droya Ethiopia South Africa door ko so it's very healthy pour ñu ñëw ci radio station si télévision ñuy waxtaan ñu xool lan mooy problème bi fekkante ne si yar ak si tegi li moo tax sana loo wax loo daane si olof laa bëgg nga daanal ko si soose sana sa ten nga jël ko ministre be nakam abe diago kanle funding kill national team mon mi yalla ko kabirin jibuto la maajo fo bi funding ko la maajo yemul loss 1-0 wol bele tam ni 11 million ba ni 11 million dum aya tenele ko sign national team ay campo sotole problème be tara keri ja anu fana mo solo ni problème pour ni problème ta fo Cameroun ete mo yamaro le di la mi yalla ko le keda ministry anin federation anin place fond anin coach fond Thompson fit
no ntebe yamaro min dila wala ntebe diam lo ko because min na fa nyame suwa kan to dron ko ni nganta understand la mi yatina be nyim position oto bi fo mo be diam la nyim diamo be be siare wala ay do ko ke do ko mi yalon ko it was right so wo do ko kilo ananta lon la mi yata qualify indi ayo noma naka be la moy la molla ibala iba mutala everything be destabilized ibala timo janjan na bulle at the end of the day nata ta fama pu kenoje iba bela so benim diamo min bela all the politicians or whatsoever na tata Cameroon a failed that run the next minute ebe mi moy la bel at the end of the day a fangala fam failing diamo min be keri na kasiyatale pour nte personally ntenga mira atele nit advice la wolen ko ayala player kumandi let him talk to them ay aniye diamu ay kachandi I minke anim player min dati yow do ko continue that is the right thing now sonda mol dunta anim player tema akamin ni nita et amanda sotola at the end of the day atela do ko betara at stake jang so min gana important politician or politician ndum be ngale ko GFF ni ministry tema problem bi minister sometimes akam baful ngaye kodol ka aka kodol findindi ika mol ba diam la 11 million la kola akan surprise because birim player ban sonna ko do tala nte be mol ko mi yalan ko ani player diam because ani player yo rapport sotole you understand ani diam nani diam da ibe ko ni ibe la kulale bari player it dol damal diam da na tanyo convince dol wutute ko itare ko ha itol man agri di zone la ndu man amon ke to nyaat player bele agree in this zone unanimously. Okay? So you see that they don't convince, you kuma family alonko ibe dol slandilal. So I mean minister ni sida. Akam do minister ni min sida wala mo kendoldi. Ini min man si wal man kenda. And that's not healthy. One man that timo sambala nyato. Ata timo sambala nyato. Ngalonko right now difference jamale bigi. Hani federation of found they are not everything is right. Okay, but in kind of some way, time will fit down to the player. We don't want that. That's the last thing we want. So maybe for Dronko, Cameroon is historical for us. Ngata Cameroon na compete, nanta minkela ngake. Nindanta dame insalon ko na play danta ulto. Bari ngata Cameroon with all this problem. Wallahi hani game kirin Darwin. Habib, yaa ngi mute. maa diga. Habib di nga ma sosé ndax. waaye lu ma ko mën a déggee mënu ma ko waxee noonu. waaw Habib lu ma jaaxal mooy ne si biir. anyway man. waaw xaaral Habib maa ngi ñëw. lu ma jàngal nii si biir lii lan mooy rôle Thio Dramé team manager bi ba pare tam ndax fédération bi tam tey duñ mun di stade di fayee place yi seen xaalis si seen akkan mooy gën ñuy travel at this raw cash bi orut Habib fii la xaalis bi doon si loxo Kamaso like we have to be diplomatic su fekkoon ne woon 11 million bi nu mu tuutee fay nañ ko si place yi yëpp ñi nga xam ne ñooy play qualifiers bi yëpp si seen account xam nga duñ doon dal di bañ wante bi léegi tam lu sama doon wax kontaante amoon na ñu promise wante tam rôle team manager bi tam si kind of communication ak players yi ak government yi pare tam ñu start di fay xaalis si account tam yooyu loolu na tam bàyyi sa xel dem si loolu tam. xam nga when it comes to team manager. Team manager bi you have to create a level playing field pour moom at the first place. mooy dafa am yoo xam ne they have to be in place pour Thio mu mun a execute liggéeyam correctly. yaa ma understand right now loolu amul because soo bàyyi xel si camp bi in Turkey Thio was in the Gambia waiting for xaalis right Thio dafa toog Gambia team bi fly to Turkey muy ligganti xaalis xam nga loolu xel nangu ko because Thio dafa war di travel with national team pour Thio mu def liggéeyam nu mu waree football is money on the table man léegi suma biggest problem du coach bi def na lu waroon na def Gambia qualify nañ period job done history made yaa ma understand coach bi liggéeyam tegee na board mooy ngaa si ngalam yóbbu nañu he broke the jinx for Gambia qualify nañ man coach bi right now aw ma dara lu ma ko wax man problème bu ma am right now mooy government through the Ministry of Sports ak GFF ñoom ñaar they have to put
send differences aside ñu xam ne Gambia moo xewle nga su Gambia xewle da ngaa put Gambia first soo meree Buuba Jallow donc loolu da ngaa xaar ba after AFCON right now ñun soxla wuñ loolu luñ soxla mooy ministry bi ak ministre ak GFF ñu ñëw together for a common interest mooy Gambia te ñoom koo si jox mic mu ne moom Gambian la I love Gambia waaye loolu dafa war a feeñ seen action not ñu ko wax ni Ibu Faye was here mu ne 177 might not be even enough sana yow that day da nga absent nga maa ngi ko dégg déglu naa ko yaa ko déglu naa ko so loolu mu ngaa wane when the ministry were doing their budget all in GFF on the table because su nekkoon ne dañ ñoom ñëpp a toog on the table dinañ come up with a figure boo xam ne moo gën a accurate Ibu Faye lu mu wax very clear Habib xoolal loolu nu mu ñëwee rek yow ministry bi GFF ñoo nekk ak technocratie ñoom ñoo involve ci football how could you go GFF binda proposal ñu ne we need to raise this yow I mean you ngay even inaugurate like road to AFCON di defar budget without the GFF moo laa wane that's a problem so more than like there is no like coordination of like I did that. Let them draw a budget. Ibu Faye is like is always gonna say what he has to say, and then like he's gonna say the right thing. Wala nga jeki yow nga talk ci ministry. Nga budget for football now. You don't have the list of ideas. Or you are for them because you have nepotism. You are not in line with Kaba at the GFF executive. You go on to people you think that they know football. They are not running it. Give it back to the people who are running it. GFF should be in position to budget this AFCON. To the ministry. And they should be able to justify that. Sana. Yeah? Sana, yow am nga métier yow sax ko mooy sa métier. Lu ndee waxtaan mooy ne fédération bi tam suñu leen joxe suñu xaalis bu liggéey si FIFA yëpp ñu liggéey ay fil bi waxum ne kii dañ jox contrat bi waxum ne lii dañ fay loolu tam or na tam ñi tam ñu nga xam ne suñu xaalis African Cup of Nations Sana. No. Understand now. There are two things here. When it comes to blaming, when it comes to xam nga man lu ma dee bugga ni ku nekk sa area soo fa failee su la blame dañ la blame wholeheartedly. Exactly. da nga ne yow la man mosuma taxaw fii ma wax ne ministry bi ñoo wax park mosuma ko wax when it comes to the park dama dee blame GFF 100%. su GFF dafay wrong dañ koo wax su nekkee ne ministry mooy at fault dañ koo wax doo mën a defar budget yi AFCON boo xam ne ñun mos ñoo qualify te indiwuloo everybody on the table loolu mënuloo koo def xam nga suñu gars yi li ñu war a bàyyi ñoom ñëpp duñ dara Gambien la ñu leen fa teg last time ñu ngi wane somebody is trying to take our credibility. So Gambia qualify is for everybody. Squad lu qualify ni ñepp ci bokka kenn du jël crédit boobu moom kenn mu neex moom it's the whole country waaye ñun suñu nit ñi dañ jee bëgg a wane ne man la waaw sana yow xaalis nga spend di nga wut sa poste kenn ci ñoom is not spending money from his or her pocket ñoom ñëpp ngay spend xaalis ci Gambia so bu ñun na nañ ñëw ci Gambia am ndam you know budget bi yëpp fan la affaire invest bi dugg si biir budget bi parce que fu mu nekk nii war nga ñëw am xam nga sanse yi ñuy jaay jaas yi tam loolu tam fan la nan la itam sala ñoo amee contrat bi na because dégg naa ne nañ jaay vest wante fan la ana affaire vest bi parce que dégg naa amaguloo sa bos bañ a am non man am naa suma bos man suma Cameroon pare na but li ma wax ni best moom foog naa ne that's a foregone conclusion because suma fatherhood is it like 13 or 15 months ago they signed a contract with Salah for the next few years, and I think the national team JCB, I don't think that's an issue. The only thing that Lino marketing department in GFFB has to put in mechanism in place. New guy muna working on the marketing strategy both nationally and internationally. And I think I will leave that with the Federation Marketing Department. They are working with Salah
Nico Jai, and I know that the jerseys are in the market. Even though some people think that it's expensive, which I think is very, very reasonable. Compared to other jerseys in Nakalenko, but I think to me, left alone, there is like we are not on the right track. Towards Cameroon, it's the right track, and we are just about 3-4 months away from Cameroon. I think we should have done better. We could have done better, and we are not. This last international game, we could have been a very important one for the coach and everybody. But we blew the chance away, and which is not going to help us. There is relationship wise, Lubari more fragile. You can tell certain players mugi fragile. You can tell federation be ak yenen players mugi fragile. You can tell ministry be federation be mugi fragile. You can tell the work of the team manager is fragile because they are putting him in a very funny situation. Right now you don't even know what more right. Okay. And I think it's something that we need to sit back on the coaches in Korea, see drawing board. You try to trace out all these things. You put our sentiments, individual, thoughts on one side, and we look at the national interest. And I think that's going to take us forward. Come that said is gonna like the truth shall be known. I think right now it's not about the truth. Right now it's about how do we get onto the right track to make sure that we focus on Cameroon. I think to me that's something that is important. Come ñu xamut xamuñ lu bari moo nekk moo lëndëm jëkk bi lu bari fa lëndëm affaire football bi so suñ ko bëgg a setloo léegi ndax nañ am time pour mu set fii ba Cameroon. Sana xam nga yéen ñaar kenn nekku si Gambia mama nekk Gambia right now mënuloo dox si Gambia nga am any feeling ne Gambia is going to AFCON. Amut foy dox ci Gambia nga gis flag yi yow ñun ngi mel ni qualifying. Gambia ngi mel ni qualifying after qualifying for the very first time. Bu xam nga la moko sul sana. Xam nga lu ko sul. The fact ne amuñ nawetaan. There is no nawetaan and there will be no zonal. The football atmosphere is dead. Lena mosi doy waar man buguma wate ñi ngay gis ne ndam ngay bind ci ron he's not do bind ci ron sax mu ngi bind like on the platform and I quote him, we need to come together just like the way we were in the qualifiers. And I did mention about such things that the coach has to take responsibility of his team. Recently, No, we will not want to put him on the spotlight today. And didn't try you hold that Ninkamuna job for next week, and then to see what we're gonna do. That senior man, he has been there from why not? Lola wani, mota money. It is important for you to go back to the drawing board. You trash out all these bad bullets I'm not nobody held down behind the scene. A lot is happening behind the scene. Habib, sen bien tele kado tam def na dal di jamu. Sen bien tele. Man luma wax moy dafa am luma baye xel. So baye xel not long ago the mighty Real de Banjul am na report bu gëna jox ñu am fu ñu position wone ne we are the best in the Gambia in terms of exporting players around the globe. Africa, for now, we are 12th, which is a huge achievement for a team that is rightly and purely guided by football brains. Why I didn't see any congratulation message from the federation. I didn't see anyone from the ministry. ñoom ñëpp buñ sampé Basori di leen fa invite yóbbu leen fa jox leen seen cër wan leen ne li leen def. Habib non rek. Dégg naa ne moom leen Basori. Habib dégg naa ne moom leen Basori. yóbbu leen fa. Dégg naa ne moom leen Basori. non mais ma daaneel rek ma daaneel fi ngeen waxoon ne am xaalis moo tax demul kaaf ñu génnee Basori ñu ne moomuñ ko
alhamdulillah moomuñ ko waaye lu ma explain mooy award nañu award boo xam ne it has nothing to do with Basuri right ne ñun ñooy di best gisuma benn congrats from the federation gisuma benn congrats from the ministry te both of them gis nañ ko because fii ko that day bu soxna waxee that interview immediately the minister responded because mu ngi follow what's trending waaye the mighty Real de Banjul am a huge success all over the world ñu ngi ko waxantoo our own people wax bi thank you Sana is that fair? No, that's not fair. Huh? Gambians, we are not fair to Real de Banjul. Yes. Well, man, congratulate Real de Banjul, but they are not fair. But man, so you say the word mighty Real de Banjul. The one they feel the young man taught because there is only one mighty team in the Gambia, and that's Sheffield United. So Munuloma and Real de Banjul is mighty Real de Banjul. I cannot take that. Sana wax boobu maa ko moom Habib waxul fédération bi ne man dafa ma ko waxee ne lan moo tax man publish ma ko Habib loolu ma bëgg a laaj lan moo tax publish ma ko Habib su ma ko publish buba man xamewuloo man ñoomi kala du ma dee ragal maa ngi dem may di dagee ñoom kaba ak man ragal ma ñoom yow xam nga ñoom they are the football authorities they run the game yaa ma sax you are an independent person. You are there for yourself. You do whatever you like. Lolu, such choice la. Ñom amuñ choice bobu. Ñom they are here for everybody. So anybody who have achievements in Gambia, come buga digay Olympic, any team or player who am success in sports, daga deserve ñu thank you. And fofu lay waxe. Yo, no. It's true. Buba is a freelancer. Buba is self-employed. Boo xam ne moo liggéeyal man mun maa blame Buba because wax bi thank you déedéet. waaye mun naa blame Habib nañ bàyyi loolu nepotisme la da nga war a blame Buba because Buba any story bu génne si dëkk bi daf si dee bina so congratulate Real de Banjul that is his job. It is his job. Let's call a spade a spade. Bu ñu xolante si boot na ñu ñoo bokk benn platform. He should have done better. All the Germany should have done better. It should have been in the headline. It's not fair. Sana, man amut lu ma man how ma ragal. Well, no mean moy. Buba is not paid by us or anybody. Buba bu xam la mo liggéeyal. Mun na mo publish lu ko ne. You understand? But the effect is a Gambian thing. So they are ñom ñoy njoboti everybody. Minister of Sports coming. It's ours. Fofu am na fa kaddu man tay suma amé lu ma wax Buba mun naa ko tooñ because fayuma ko right waaye ñële they have to do it because ba pare ñun yowuñ Buba too ak Basori waaye yow nañ ministre bi too foofu noonu yow nañ fa GFS we did that wa Habib 56 countries in Africa we are 12 in Africa 12 first in the Gambia kenn waxuñu thank you waaye man am not offended because loolu Sana foi tëjee sa ñeenteelu Sana loolu mo la wone suma mujjantel kaddu bi mooy suma mujjantel kaddu bi mooy come like everything is said here ñun one thing we will always do loo xam ne nañ ko bugg de def every week in week out mooy dañoo speak suñ mind. This is Gambian issue. amuñ benn personal issue with nobody. I personally have a lot of respect for people running football, and I will continue to have that respect for everybody. But su dëgg bi ñëwee pour ñu wax ko ñun fa lañ bokka football lañ bokka we would say it the way it should be, and I think Binana somewhere it is high time for players to speak of the truth. I am not saying ne ñu nekk fa pour pressing anybody amul benn importance yóbbu ñu fenn. All we're trying to do, we want to have a level playing field for the next generation. This generation, Bifineka, they did their quota. Where do we go from here? We have to always put our hearts together to make sure we move forward. There is an issue. It is very obvious. Issue Amna, Musi national team, and it's in preparation. Everything is jeopardized right now. So all we got to do, then advocate of bringing all the stakeholders on one table to make sure that we have a better preparation. 4 months, very wood.
why it is high time for us to put our house in order. All the houses are not in order. Players, I mean, everything is upside down. Coaches, the coaches, some of the players is upside down. Federation be, ministry be, fancy, everything is having a different opinion. And do we need that right now? No, we don't. So next week we will do our best. They will speak their mind and way forward of of the whole thing. And I think next week is gonna be priority. What is the way forward? And I think that's something that we got to work on next week. I mean, thank you very much out there and appreciate and join me for the rest of the show. Jërëjëf yàlla nekk di leen seetaan Gambia ak diaspora ñu leen dal di ku nga mooy Lamin Kaba Bajo Bakary Badji Real de Banjul ñu leen dal di wóor ne fii de leen dal di yëwu ngeen dal di dem toog wante ne demul foofu la ne gars yi congrès parce que ne am nañ record bi nga xam ne Gambia kenn amul ko kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Thank you.